And I wanted to start this interview asking you, how did your passion for pro wrestling started? Well, it was always on in the house when I was little. My grandfather, I think probably, as you know, maybe we've spoken about it in the past, it's out there. My family immigrated from Puerto Rico, and then prior to that, Central America to the United States. So they grew up Lucha Libre fans. So there was some Lucha Libre on in the house, and there was WWF, now WWE, on in the house. So it was just part of our family culture. Regarding that, you mentioned, we already know you have Puerto Rican blood in your veins, but from which part of Central America did they move to the United States? That's always a curiosity in everyone's minds. Yeah, that I actually have no idea. There was several generations of my family that were in Puerto Rico for an extended period of time. I actually found that out through one of those bloodline DNA tests. Oh. So we were trying to trace it back, but it's been so difficult. But that's all I know about it. So we talked about this previously, but not on record. So if you allow me, what do you recall or do you remember of your early days in Puerto Rico watching pro wrestling with your grandfather? I just remember him yelling at the television a lot. And anytime the baby faces were winning, he was always, hysterically happy. So what are the principal figures that you remember seeing on the television while your grandfather was yelling mad at the television at that point? So there was a thing in the house when I was little that they didn't want me to learn Spanish because they were swearing. They were saying a lot of bad words. So, it was just like, I never really knew exactly what they were saying, but it was always just very crazy. Like, I always knew wrestling was out of the house because that was the only time people were yelling. So it was just very funny. Bueno, Karrion Kross nos platica sobre su herencia puertorriqueña, como acabamos de escuchar. Karrion venía varias ocasiones a la isla, a casa de su abuelo en los veranos principalmente, a compartir con su familia. Y lo interesante de esto es que él se enamora de la industria de la lucha libre en casa de su abuelo, porque allí siempre tenían el televisor con lucha libre encendida en Puerto Rico. O sea, podemos ya presumir, en aquella época la única empresa con televisión era WWC, o sea que Karrion Kross vio WWC mientras crecía en Puerto Rico y posteriormente fue la WWF lo que vamos a decirlo de esta manera, lo que cementó, solidificó su amor por la lucha libre. Le pregunto de qué parte de Centroamérica es, porque todo el mundo me hizo esta pregunta. Si vas a hablar con Karrion Kross, pregúntale de qué parte de Centroamérica. Bueno, me dice que hizo un examen genético y salió que tenía ascendencia centroamericana, pero no de qué parte. Sabe de Puerto Rico, porque obviamente su abuelo de aquí venía mucho, o sea, venía bastante frecuente acá y tenía bonitas memorias de la isla. Le pregunto también sobre esa niña en Puerto Rico, viendo lucha libre con su abuelo. Él dice, bueno, recuerdo a mi abuelo gritándole al televisor, puertorriqueño al fin, gritándole molesto al televisor. Él aplaudía cuando ganaban los buenos, él abuchaba cuando perdían él abuchaba a los malos cuando ganaban. Y vamos a decirlo de esta manera, cuando ganaba el babyface, él se ponía súper, súper feliz. Le pregunto que de la lucha libre puertorriqueña, ¿cuáles eran las figuras más importantes para él en aquel momento? Dice, bueno, había una cosa bastante graciosa cuando yo era pequeño, y es que no querían que él aprendiera español, porque la gran mayoría de las veces estaban hablando malas palabras, puertorriqueños al fin, y querían, vamos a decirlo de esta manera, proteger al pequeño Karrion Kross en aquel momento, que ya no está tan pequeño. What do you recall, fast forward a little bit in time, you were an international star prior to arriving to the WWE. And one of your last stops was actually Puerto Rico. You were an event where I had the opportunity to meet you. A great guy. You're still great and humble. But what are your memories for that event in Puerto Rico? One thing is growing up watching in the television pro wrestling there, but another thing is performing in front of that crazy audience. So how was that experience for you? It was amazing. And I don't know, I've always felt like, not to be over dramatic, but I've always felt like the universe, when you believe in a certain set of core principles, it aligns you with them if you stay true to them. And I've just always found that in very strange ways, life always brings me full circle to these types of points. Like, I don't know, just to be able to perform in Puerto Rico, it felt like I was coming full circle with a part of myself. Just where part of my family came from, to be there and perform and stuff like that.
My grandfather's long gone, but I felt him with me that day, and in just a very strange way. And that side of my family was very proud to be able to, like, hey, our grandson or our son, was able to do that. It was very cool. It just felt very fulfilling. And you had something particular in your corner, and that's the legendary manager, El Profe. What do you recall working with him after, maybe you saw him on TV while growing up? Yeah, no, I totally did. I recognized him right away, and it was very cool. Like, he was a very, very nice guy. The entire event was awesome. I mean, it was great. We had a perfect mix of drama and good stories, throughout the entire night. I had met Bret Hart formerly that night as well. Had a really interesting conversation with him there. He was impressed with my work, which was unbelievably flattering at the time. And we've built a rapport since then. I've tried to stay in touch with him as often as possible, within reason. I don't want to suck a good guy, but it was very cool. El Profito was a sweetheart as well. Tenía que tocar el tema, gente. Fight Forever, tributo a Bret the Hitman Hart en Puerto Rico. Karrion Kross fue parte de esa cartelera junto con el Profe en su esquina, enfrentándose al monstruo, a la máquina Brian Cage, actualmente en AEW. Y esta cita, sí amerita decirla de manera textual, fue increíble. Siempre sentí que no debía ser demasiado dramático, pero siempre me sentí como si el universo, cuando crees de cierta manera en un cierto conjunto de principios básicos, te alineas con ellos. ¿A qué rayos quiero llegar con esto? Si te mantienes fiel a esos principios, que es lo que nos dice Karrion Kross, pues tarde o temprano la vida te va a dar esa vuelta en círculo a donde todo comenzó. La pasión de Kross comenzó en Puerto Rico, viendo la pasión con su abuelo, gritándole al televisor, viendo en aquel momento la lucha libre puertorriqueña, WWC, para ser específico, y la vida dio un giro drástico y el círculo termina con Kross llegando a Puerto Rico a luchar en aquel momento. Él dice que su familia estaba bien orgullosa de decir, mira, nuestro nieto, nuestro hijo pudo luchar en Puerto Rico, pero que él dice, mira, mi abuelo se fue hace mucho, pero yo lo sentí ahí conmigo esa noche. O sea, esa presencia, ese público le acordó mucho a su abuelo, y Karrion Kross conectó con la fanaticada puertorriqueña de manera muy sencilla, de manera muy fácil. Le pregunto cómo fue esa experiencia trabajando con el Profe, porque yo recuerdo esta parte, no la mencioné, pero podemos mencionarla ahora. Le decimos, Kross, esta es tu lucha. El Profe va a estar en mi esquina, me pregunta, y yo, sí, ya sé, yes. Me acuerdo de eso en particular, y le hago esa pregunta. O sea, él admiró al Profe, él creció viendo el Profe entre la figura, y me dice, lo reconocí de inmediato y fue muy bueno, es un tipo muy agradable. Todo el evento fue increíble, bueno, fue genial. Teníamos todos los ingredientes para tener una mezcla perfecta de drama y buenas historias durante toda la noche. También conocí a Bret Hart, habla de Bret Hart, ahí lo conoce, y entonces de ahí en adelante establecen una relación que todavía se conserva. Él dice que el Profe también era una persona muy amable, y la experiencia en general en Puerto Rico fue muy buena.